Hi, my dear students. How are you? Hope you're safe and you're healthy. Today I'm going to talk about relative clauses, about relative pronouns. Um, um, Հարաբերական դերանունների մասին եմ այսօր պատրաստում խոսել հետ։ Մեր այսօրվա դասն է relative pronouns, հարաբերական դերանունները։ So we use relative clauses to describe or give an extra information about something we have already mentioned. Այսպիսով օգտագործում ենք relative clause-ները, որպեսզի նկարագրենք կամ ավելի շատ տեղեկություն տանք, հավելյալ տեղեկություն տանք մի բանի մասին, որը արդեն նշել ենք։ We often use relative pronouns who, where, that, which, whose to introduce relative clauses. Lemon մենք հաճախ օգտագործում ենք relative pronoun-ները, դերանունները, who, ով where, որը, that, ով կամ որը, which, որը, whose, ում, որպեսզի ներկայացնենք relative clause-ները. What are relative clauses and why do we use them? Ինչ է relative clause կամ ինչու ենք մենք այն օգտագործում. A clause is a group of words containing a verb. Clause բառերի խումբ է, որը պարունակում է բառ. Relative clauses are a way of giving more information about a person, thing, place, event, etc. We often use them to avoid repeating information. Relative clause-ները եղանակ են, որով մենք տալիս ենք ավելի շատ հավելյալ տեղեկություն անձի մասին կամ մարդուց մասին, իրի մասին, որևիցե բանի մասին, վայրի մասին, կամ որևիցե իվենտի, իրադարձության վերաբերյալ։ Մենք հաճախ օգտագործում ենք relative clause-ները, որպեսզի խուսափենք այդ information տեղեկությունը նորից կրկնելու։ Now I will share on my desktop with you to show relative pronouns. Wait a minute, I'm sorry. I'm sorry. Okay, I found it. Yeah. Here, you can see who relates to people. It's a subject. Whom, վերաբերվում է մարդ. Whom relates to people. Whom-ը նույնպես վերաբերվում է մարդուն. But it is an object. Which relates to animals and objects. Which-ը վերաբերվում է կենդանիներին եւ առարկաներին. That relates to people, animals and things. That-ը վերաբերվում է եւ մարդուն, եւ կենդանիներին, եւ առարկաներին. Whose refers to possession. Whose-ը վերաբերվում է պատկանելությանը, ցույց է տալիս պատկանելություն. Where refers to places. Where վերաբերվում է վայրերին, տեղին. When refers to time. When-ը գիտեք, երբ պատկանում է վերաբերվում է ժամանակին. Why refers to reason. Why-ը
վերաբերվում է պատճառների, why, ինչու, what relates to things, what-ը վերաբերվում է առարկաների, ինչ կամ ինչ է, zero relates to people and things. That's it. Կարող է նաև ոչ մի relative pronoun or relative clause չդրվի. Դա կարող է վերաբերվել եւ մարդկանց եւ առարկաների. Let's come back. So, as I said, as I mentioned, a clause is a group of words containing a verb. Relative clauses are a way of giving more information about a person, thing, place, event, etc. We often use them to avoid repeating information. Ինչպես ես արդեն նշեցի, clause-ը բառերի խումբ է, որ պարունակում է by եւ այն եղանակներ, որով մենք տալիս ենք more information, ավելի շատ տեղեկատվություն, մարդկանց, իրերի եւ այլնի վայրի events-ների վերաբերյալ. Now, I would like to share my word with you. I will write a sentence here. See. You can see here the Urus people make fires. The fires are used for cooking. That's it. Urosciները այդ մարդիկ պատրաստում են, ստեղծում են տրակ. Նրանց տրակը օգտագործվում է եփելու, պատրաստելու համար. Դրա փոխարեն մենք կարող ենք այսքան, տեսեք, մենք the Irish people make fires, make նախադասություն, they fires are used for cooking, երկրորդ նախադասությունը. Մենք կարող ենք այսպես այդքան երկար երկու նախադասություն օգտագործելու փոխարեն երկու դարձնել մեկ նախադասություն եւ ասենք the Irish people make fires, which they use for cooking. Տեսեք, այստեղ մենք մեկ անգամ օգտագործեցինք ինֆորմացիան, երկու անգամ տալու փոխարեն. Այս մարդիկ ռոսցիները ստեղծում են տրակը, պատրաստում են տրակը, որը նրանք օգտագործում են եփելու համար. Տեսեք, which clause-ն է այստեղ, which relative clause-ն է այստեղ, որը տալիս ենք, որի միջոցով տալիս ենք հավելյալ ինֆորմացիա, հավելյալ տեղեկություն ռոսցիների մասին. Okay, let's continue. Okay, so there are the relative pronoun in which here in these sentences, relative pronoun is which, and it refers back to the fires and which they use for cooking is the relative clause, as I said. That's right. Which is used for things. Never for people. That's it. Ճիշտ է, որ which-ը օգտագործվում է առարկաների համար, այն երկու չօգտագործվում մարդկանց համար. There are a lot of other relative pronouns. Who for people, that for single person, where for place, whose for possession, and when for time. That's it. Կան շատ այլ relative pronoun-ներ, հարաբերական դերանուններ. Who, ինչպես ես ասեցի, մարդկանց համար, that, եւ մարդկանց եւ առարկաների համար, where, վայրի տեղի համար, whose, որը պատկանելություն է ցույց տալու, եւ ժամանակ ցույց տալու համար, որ վերաբերվում է ժամանակին. What are defining relative clauses? They are clauses that you need in the sentence for each to make sense. That's it. Relative clause-ները օգտագործվում են, մենք կարիք ունենք նախադասության մեջ
որպեսզի չունի իմաստ արտահայտում է, հա, իմաստ ունենա։ The people who live here have had the same kind of lifestyle for hundreds of years. Տեսեք, մարդիկ ովքեր ապրում են այստեղ, ունեն նույն ապրելաոճը հարյուրավոր տարիներ։ If I said the people have had the same kind of lifestyle for hundreds of years, you wouldn't know which people I was talking about. Տեսեք, եթե ես հաների ես հունիքի or մասը, եւ ես այս նախադասությունը կգրեմ, որ ես համար ավելի տեսանելի լինի, տեսեք, եթե ես այս հունիքի or մասը հաների եւ ասեի the people have had the same kind of lifestyle for hundreds of years, չեք իմանա ես որ մարդկանց մասին եմ խոսում։ Իսկ այստեղ ես մանրամասնում եմ, ավելի շատ ինֆորմացիա եմ տալիս, թե որ մարդկանց մասին է խոսքը գնում, այն մարդկանց I will now here these two sentences and I will write another one. Okay. The people who live here have had the same kind of lifestyle for hundreds of years. Այո, ես կարող էի այս մասը ընդհանրապես չօգտագործել։ Ես կարող էի ասել the people who have had the same kind of lifestyle for hundreds of years. Մարդիկ ունեն նույն ապրելաոճը հարյուրավոր տարիներ, բայց չեք իմանա որ մարդկանց մասին է խոսքը։ Ես անպայման պետք է նշեմ ավելի հավելյալ ինֆորմացիա տամ, ավելի մանրամասն, թե որ մարդկանց մասին է խոսքը, ովքեր ապրում են այնտեղ։ Սա եղավ, որ հավելյալ ինֆորմացիա տվեց, այս սա եղավ relative pronoun, relative clause, who is a relative pronoun and who live here is a relative clause. There are no commas before and after the clause. Տեսեք, չկան ստորագետներ նախքան եւ հետո clause-ներից հետո։ Ինչ է clause-ը եւ clause-ից հետո։ No. Not with defining relative clause. Տեսեք, չկա, եթե մենք տալիս ենք մանրամասն, հա, define անող relative clause, ոնց որ ես նոր ասեցի, who live here, այստեղ չկա, ոչ հունից առաջ, ոչ here-ից հետո, այստեղ է relative clause-ը եւ ստորակետներով չառանձնացրեցի։ For example, the islanders picked the tall reeds that grew at the sides of the lake and used them to make the islands. Այս նախադասությունը, հիմա ես այս նախադասությունը կգրեմ ձեզ համար։ Wait a minute, please, I will write it for you. The islanders picked the tall weeds that grew at the sides of the lake and used them to make the island. Այստեղ էլ մենք չունենք, մենք ստորագետ ոչ մի գետադրական նշան չենք դնում, քանի որ այստեղ define ենք անում, թե islanderները, այս կղզի ապրողները, ինչ են անում, որ islanderների մասն է խոսքը, դրա համար ոչ սկզբում ենք, ոչ relative clause-ից առաջ ենք գնում, ստորակետը ոչ հետո ենք գնում, որպեսզի այն առանձնացնենք նախադասությունը։ Այսքանը ինձ թվում է հասկանալի է, որ այն նախադասություններում, որտեղ մենք ուղղակի հավելյալ ինֆորմացիա ենք տալիս տվյալ մարդկանց վերաբերյալ, հա, հավելյալ ինֆորմացիա ենք տալիս
տվյալ մարդու կամ անձնավորության կամ վայրի define ենք անում այդ նախադասությունը այդ relative clause-ով, ապա ոչ մի ստորակետ pronoun-ից առաջ, relative pronoun clause-ից առաջ եւ հետո չենք գնում։ Տեսեք, այդ իմ տված նախադասությունում մենք առանձնացրեցինք, թե որ եղեգնուտների մասին է խոսքը, հա, ովքեր գիտեք եղեգնուտներ եւ մանրամասնում եմ այն թող բարձր եղեգնուտները, որոնք աճում են լճերի ափերին։ Ես ավելի հավելյալ ինֆորմացիա եմ տալիս այդ եղեգնուտներին վերաբերյալ, որ եթե ես չասեմ այն եղեգնուտները, որոնք աճում են լճերի ափերին, դուք չեք իմանա, որ եղեգնուտների մասին է խոսքը, չէ՞։ Այդտեղ հավելյալ ինֆորմացիան տրվում է եւ իրենից առաջ եւ իրենից հետո ստորակետ չի տրվում։ Okay. So what about non-defining relative clauses? Ինչ կասենք ոչ define անող հարաբերական դերանունների վերաբերյալ, clause-ների վերաբերյալ։ We use those to give extra information which isn't absolutely necessary. We use commas to separate them from the rest of the sentence, unless they come at the end of the sentence. When we use a comma and a full stop. That's it. Այնինչ վերաբերվում է ոչ define relative clause-ներին, մենք օգտագործում ենք, որպեսզի կրկին տանք հավելյալ ինֆորմացիա, որը բացարձակ կարևոր չի։ Այսինքն, եթե մինչև հիմա իմ տված նախադասություններում այդ relative clause-ները defining relative clause-ները կարևոր է, որպեսզի դիմացինը հասկանա, թե որ մարդկանց մասին է խոսքը, թե որ եղեգնուտների մասին է խոսքը, պարտադիր պետք է նշվել, հա, առանձնացվել, define արվել, թե որի մասին է խոսքը։ Հիմա այն նախադասությունները, որոնք կտամ, այդտեղ բացարձակ կարևորություն չունեն relative clause-ները, կարող են ցտել։ Այդ դեպքում օգտագործում ենք ստորակետը, պարտադիր դնում ենք ստորակետը, որպեսզի առանձնացնենք նախադասության մնացյալ մասից relative clause-ը։ Այստեղ այն նախադասությունները, relative clause-ը, այստեղ այն տեղեկությունը, որը հավելյալ տեղեկությունը, որ տալիս են տվյալ մարդու կամ մարդկանց առարկայի կենդանի եւ այլն մասին, բացարձակ կարևորություն չունի։ Մենք կարող ենք նշել, դա կարող ենք չնշել։ Այսպիսի նախադասություններում ստորակետը պարտադիր է, որպեսզի այն առանձնացնենք նախադասության մնացած մասից։ Իհարկե, եթե դա երկու կողմից ստորակետ պետք է դրվի, եթե այն ընկնում է նախադասության վերջում, իրենք առանձնում են ստորակետ, վերջում վերջակետ։ Ես հիմա նման նախադասություններ ձեզ կտամ։ Again, I will share my test of my word with you, and let me erase these two sentences and try a new one. Okay, as you can say, that gray thing which you can see on the roof there isn't very traditional. Այն մոխրագույն առարկան, որը դու կարող ես տեսնել, որ դու տեսնում ես տանիքին, այնտեղ, այնքան էլ տրադիցիոն չի։ Տեսեք, which you can see on the roof there, կարող ենք շեշտադրել ընդհանրապես։ Որտեղ եթե ես ցույց եմ տալի, ասում եմ, the gray thing isn't very traditional. Պարտադիր չի ասել, որը այելի որ դու տեսնում ես եւ այլն։ Տեսնում այսպես այնպես։ Այս դեպքում եւ նախադասություն եւ relative clause-ից առաջ եւ հետո դնում ենք ստորակետ։ Here and here. The videos from yesterday when she was on the Peruvian side of Lake Titicaca. So here we can
Say just the videos from yesterday and երեկվա վիդեոները կարելի է շարունակել եւ ոչ մի անհրաժեշտություն դրա չկա. This is Sophie. This blog you have been reading. Սա Սոֆիան է, որ կարդում է. Սա Սոֆիան է, ուղղակի կարող եք մարդուն ցույց տալ եւ ասել սա Սոֆիան է առանց օգտագործելու relative clause to define to give more information about that person. Okay, let's continue and to say that I hope you got it and I think I strongly believe that you got it. Is there anything else that I need to know? Can't you album where you I you just use a relative clause with that. We can use that instead of who or which in defining clauses, not non-defining clauses. That's it. Այն նախադասություններում դեռ պարտադիր է, որպեսզի define անենք, նշենք այն անձնավորությունը, որ մանրամասնենք, more information տանք, ավելի շատ ինֆորմացիա տանք, տեղեկատվություն տվել մարդու առարկայի կամ մարդկանց կամ առարկաների վերաբերյալ, կենդանիների վերաբերյալ, այստեղ that-ը կարող ենք օգտագործել who-ի եւ which-ի փոխարեն։ Այսինքն եւ մարդու person-ի դեպքում եւ առարկայի դեպքում կարող ենք փոխարինել that-ով։ Who-ն եւ which-ը կարող ենք փոխարինել that-ով։ Բայց այն նախադասություններում, որտեղ կարևորություն չունի relative clause, այսինքն կարող ենք ասել, կարող ենք ասել non-defining clause-ների դեպքում that-ը չենք կարող օգտագործել։ So this grammar snack, which has been very interesting, has taught me everything that I need to know about relative clause. Okay, it's taught you nearly everything you need to know. How might I say yes, that I'm in sovereignty, and it will do better in now I would like to share with you a video where you can say, you can watch and you can listen to conversation where you use a lot of relative clauses. Let me share my desktop with you and yeah. I'm sorry. Yeah. Let me listen. Yeah. Everything is okay, I guess. This video is from British Council. Hey, Days. You remember that Mum was talking about putting videos up on her blog? Yeah. Well, she's got the first one up. It looks pretty cool. Oh, right. Where is she at the moment? Peru, isn't it? I think she's in Bolivia now. But the video's from yesterday, when she was on the Peruvian side of Lake Titicaca. Okay, let's have a look. Hi, everyone. Today I'm visiting the floating Uros Islands on Lake Titicaca. The people who live here have had the same kind of lifestyle for hundreds of years. The amazing thing about these islands is that they are man-made and made out of plants. The islanders pick the tall reeds that grow at the sides of the lake and use them to make the islands. Every 3 months, they have to put down new reeds. If they didn't, the islands would sink into the lake. Oh, yeah, and as I said, the islands float. So they have to be anchored to the bottom of the lake with rope, like a boat. Hey, it's real good. The islands are kind of bouncy to walk on, but they're pretty strong. The Uros people make fires, which they use for cooking. Okay, there's a house made of reeds, but that grey thing, which you can see on the roof there, isn't very traditional. That's a solar panel.
Technology gets to every corner of the world nowadays. It's a bit like a geography lesson, but it's interesting. Yeah, I think it's great. Okay, let's write a nice comment and like it. I hope you like this video and you understood differences between defining and non-defining clauses. I hope you now you're familiar with relative pronouns. Հարաբերական դերանունների հետ դուք արդեն ծանոթացաք, ծանոթ եք։ You will find your homework and you will find a lot of materials in on betweening platform. Please enter into your profiles, find videos, and find a lot of information, other videos besides this one, other videos on between platform and find and you will see new games and exercises referring to these relative pronouns, and you will see this video on its winning platform. See you խնդրում եմ դեր ձեր պրոֆիլները եւ ընդունելի պրոֆիլները այնտեղ շատ ինֆորմացիա ես կտեղադրեմ, դուք կտեսնեք, նաեւ այս վիդեոն կտեսնեք խաղեր, բաժնություններ, որոնք վերաբերվում են relative pronoun-ին, relative clause-ներին, խաղաթաղերը, կկանեք բաժնությունները եւ գտնեք your homework-ը ինչ պետք է անեք տնային հանրայնությունը։ See you, stay at home, stay safe, and stay healthy. See you, bye bye.